И всем привет, вы на канале KEMO Play, меня зовут Дмитрий. Сегодня у меня на прохождение психологический инди-хоррор под названием Martha is Dead. Это какая-то военная драма. Судя по трейлеру, я толком ничего не понял, была демка, я в демку, к сожалению, не проходил. От игры Martha is Dead и действующие в ней персонажи являются полностью вымышленными. В игре присутствуют сцены и поднимаются темы, которые могут быть неприятны некоторым игрокам. Игра рекомендована для взрослой аудитории, отмечена соответствующим рейтингом. Это драма для взрослых, и в ней содержатся художественные сцены и изображения, которые могут вызывать тревогу и дискомфорт. В этой истории мы исследуем глубины человеческого разума, психологические травмы и поднимаем тему самоповреждения. Игра не рекомендована игрокам, которые могут напугать сцены с кровью, расчленением, изувеченными человеческими телами и самоповреждением. Понимаю, что в этой игре будет очень много крови какой-то, что ли. Так что если тебе нет 16 лет, вперед, проходи Sims или Узю. Вы или ваши знакомые столкнулись с похожими проблемами, информацию и контактных кризисных центров можно найти здесь. Если у тебя есть какие-то проблемы с головой, не знаю, там психологические проблемы, там от чего-то, может, страдаешь, вот, пожалуйста, заходи на сайт, что есть. Давай сразу договоримся так, в игре нету русской озвучки, так что я перекладываю на тебя ответственность за прочтение субтитров, потому что озвучки из меня просто никакой. Ну что, поехали. Ciao, I'm Julia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Новая глава легенда. Это Nanny, 1929 will you года. tell me the story of the white lady? No, little sparrow, not tonight. A fog is coming, see? Белая леди. Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Девочка явно любит Of хорроры. course not. That makes me feel better Или- because I love her. Все, как But обычные what дети, about любят Martha? страшилки на ночь. Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I Марта, love это, я так spending понимаю, time сестра? with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny, I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. Интересная страшилка на promise. ночь. Oh, all right. You always get your own way. Маленькая плутовка. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Легенда о белой да. According Фотоаппарат? to an ancient Фотоаппарат legend, держишь? the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman Камеру снимает. who was killed by the man she loved.
She was Прикольная книжка, expecting a lover's красиво. stroll by the lake, gazing out В детстве я at the только old бы смотрел tree на growing on картинки. the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Говорить. Давай поговорим. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet, but that's the way it is. Да, And действительно, we жизнь очень must learn to несправедлива. deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. А почему он убил-то ее? They Такой сильной searched ревности, что ли? everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop reading, my little sparrow? No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, honey. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Видимо, история что-то будет связано с этой белой дамой. Good night, Nanny. Good night, my love. Ну, по сути, поступлению уже что-то очень интригующее, интересненькое. Пока непонятно, но очень интересно. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My 3 memories года. do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father 44-й, created это a что, еще device шла война, что ли? attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Девушка-фотограф. Так. Я так понимаю, что он хочет попробовать запечатлеть эту белую даму, что на фотоаппарат. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Так, погоди. У меня настройки сбились. Так. Put the new film in. Нас обучают, как пользоваться камерой. Все время этим. Close the camera. Load the film. Прям лайфхак какой-то.
Обзор на ретро-камеру. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. Ну, давай попробуем навести. There's something floating on the surface of the Кто water. плавает? If I frame it better, I might be able to see what it is. Это труп. Это труп. What? Is that a person? I must help them. Просто уже помогать уже там некому. Ну не упади, ну аккуратно или вместе с ней, блядь, сляжешь. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, В моем where I озере. would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Вода по теленющая, блядь. Музыка крутая. Где белая дама? I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Кто I ее have убил? to stay calm. Martha is not dead. Марта не мертва. Ну да. А может еще и It's not живая, possible. конечно. Уже все синие. Ну, а то, not о чем я true. говорю, у девушки шок. There's no need to worry. Да, конечно, беспокоиться не о чем. Everything is fine. Все нормально. Это точно, Everything все will be хорошо. fine. Все будет хорошо. Конечно, все будет хорошо. I have to stay calm. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? Родители? Да, судя по всему, это бегут What are родители. you doing? Go, Eric, run! Я что подумал, что это она ее утопила, блядь. My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Походу, эта дамочка-то I would залезла have в to жуткое pretend дерьмо, to be да? Martha forever. Музыка такая прикольная. Это что, получается, она будет выдавать себя за ее родную сестру? O Lord who gives Yes. life to the dying,
Let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Eerie, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Точки интереса. Подсказки. Ясно. Это что получается? Они думают, что другая сестра умерла, а я так понял, что эту ее не любили, и теперь она будет выдавать себя за ту, которую любили, я так понимаю. Да, в жуткое дерьмо ты вляпалась, походу, дама. Пусть спит, что ли. Daddy must be давай. devastated. He loves me. I Подавлен. messed up and now I have to watch him Конечно, suffer подавлен. my death. I can at least light the candles and let him find some comfort in sleep. Так. Books, books, and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. Ладно. Так. Что там матушка говорила про свечи? Видимо, про эти свечи. Так. А, пепель здесь. Зажигалка. Спички. Что это? Записочки. Телеграмма. July 17th, 12 июля 1944. 44-го. Our family is Наша deeply семья глубоко saddened and is скорбит и thinking of you during this мысленно с вами в extremely это difficult чрезвычайно time. непростое время. Ernesto E. and Эрнеста с family. семьей. July 17th, 17 июля 1944. 44-го. Our hearts are with you, and Терпим we с вами, share мы your разделяем grief вашу in the боль в wake связи с of the трагической tragic утратой loss of your вашей дорогой dearest Джули. Julia. Monsignor Attilio Сеньора D. Телио Ди. July 17th, 17 июля 1944, 44-го. Ministry Министерство of War. обороны. Director General Начальник for управления по Conscripts призыву and и сержантскому NCOs. составу. We are grieving over your Мы sudden скорбим о вашей loss, внезапной and we утрате и send you our heartfelt выражаем наши condolences. искренние The соболезнования. Lieutenant Colonel Полковник Laporte. Реал Флора. Да, телеграммы передавать. Ну, я не знаю, как раньше было там. Можно же было бы приехать, правильно? Чё? Вроде похоронная музыка такая веселая играет. Так, там что у нас? Выход на улицу. Ясно. Так, ну мне нужна зажигалка. Ага, вот она, походу. И что это? А, ну да, это как зажигалка старая. Тогда попробуем, точно. Я правильно сказал, что нужно эти свечи зажечь. Ок, раз. When you're done, can you come and get the flowers, Когда please? закончишь, можешь Or send Martha сходить if за you цветами like. или попросить Марту, если захочешь. Never a moment's peace, even at a time like this. She can't sit still for a Мать, second. видимо, какая-то противная. Отец. Отец спит. Давай сами сходим. Ага. Встречай, смотри. Everything always has to be perfect with И her. куда мне это поставить? Смотри. Что это? Как ну тут случится? А, это... это радио. Так, куда поставить? Отец, куда ты ставить? Отец все, спит не выспится. Так. Да. Может, на подоконник?
Нет. Так. А куда? На пианино? Куда цветы-то ставить? Это горшок, ну значит, наверное, подоконник, если горшок. Входит для гостей. Матушка перфекционист. Тебе чтобы было все идеально. What's happening? Who closed the door? Так. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here, of all places? What? Hmm? Yes. Должно. Это, блядь, дрых нахуй без задних ног, даже ничего не слышал, блядь. What are they talking about? Решила уши погреть. You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Я так понимаю, что для матери What are you это talking about, невеликая такая Irina? потеря. Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, Даже так? she has now also abandoned her. It's the same old story. Я так думаю, что по-любому они Everything думают, is что это always она ее Julia's утопила. fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right Вот time почему for она такая this? злая. Вот почему я Julia терпеть ее is не могу. dead, Irina. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Я так понимаю, что у них в Of семье course не I так уж и все realise. хорошо. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? Надо было этот стакан и об голову разбить. They have done this Ей together. дичь, блядь, базарит. Yes. У нее, блядь, дочь умерла, Your она такую death is херню all несет. my fault. All I could ever do for you was Странная мать, hurt вообще you, очень странно. My poor, sweet, crazy girl. Тебя сгорюет. What will I do without you? Графика такая прикольная, приятная. What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. Слушай, ну уже вроде неплохо. We can go fishing Сюжет и together. развязка уже We какая-то. can take pictures of Много butterflies. загадок. No. Так много вопросов, так мало ответов. We can't do anything together anymore. Can we? Nothing. I miss you, Julia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns Это уже within the конец войны, я Ulster так Valley, понимаю, когда we немцы have heard проиграли. some А семья, я tragic так понял, news что from the из area of La из Ramola. немецкого народа. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Да. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that Ну, my это death уже was so понятно. painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me Да что who надо, блядь, died. And it настолько was было не better любить for своего me too ребенка, that people thought that. But the даже не guilt придать began значению to особого. consume me. That's when I started having horrible nightmares. Совесть. Так. Марта. Утратила.
Ее. Душу. Какие-то варианты ответов, что ли? Это белая дама? Или это ее сестра? Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Это, походу, белая дама. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Я так понимаю, что она будет выяснять, кто ее убил, ее сестру. Так, семья. Неправильно? Я. Здесь еще нужно выбрать правильный ответ. Я украла. Я украла ее. Личность. Гляди-ка, правильно. Неприятный такой звук. Так. Ох, бля. Да она ее собственным кулоном срезает ее лицо. Чужосик так вибрирует. Она представляет себе, как она украла личность, что это кошмар. Бля. Но на самом деле так просто лицо тоже не снять. Но смысл прикольный сделан. Да, ведь по всей видимости она так и представляет, как она украла ее личность. У бабы, видимо, это точно конкретные проблемы с головой. Да, жутко, конечно, жутко. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. Женщина. Это была белая I дама, wish которую all of тебе this все was a dream and рассказывали my по sister ночам. is just Тут не sleeping надо in было her страшить bed. по ночам слушать. Instead, her bed is empty and this is reality. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. Просила ему She фотографию. wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite Я так imitate. понимаю, что у них с She сестрой used были to say that нормальные those were the signs of взаимоотношения. my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Что-то тут не то. Тут не... Новая глава, комната. Так, и что нужно сделать? Первое, это я так понимаю, что это красная шапочка. Я понимаю, что они прям были фанатами хоррора. Решил.
scary fairy tales. Страшные Everything seems сказки to be в последнее scary время все lately. кажется странным. Yet everything Красиво, here is ярко. so beautiful Красиво, and ярко, на bright. черно-белых фотографиях. Серьезно? This is Martha's Это trinket шкатулка box. Марты, в ней может быть то, что It could поможет выяснить, contain что something that will случилось. help to figure out what happened. Нужно ключик, я так понимаю. Да, я правильно сказал это. А красная шапочка вот посередине, где волк съел бабушку. Слушай, Even прикольно more сделали. scary fairy tales. Круто. Так, шкаф. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Нужно одеться, да? Давай выберем первый вариант. Ну, разницы нет никакой. Ух ты. Видно, смотри. Ишь ты, нарядилась. Так, видимо, ее личная шкатулка. I always keep my trinket box locked. Где ключ-то взять? Столе, под подушкой. Oh gosh, if Mummy sees this picture, she'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Тот человек, я так понимаю. Фотографии. Nanny will Кто? be visiting me soon. Няня? Так. Everything I need is always in my bag. Все необходимое у меня в сумке. Открыть сумку. Вы открыли сумку Джули. В ней хранятся вещи, которые Джулия всегда носит с собой, а также любые подробные в игре предметы. И в списке предметов находится внизу слева. Выберите предмет, чтобы использовать или изучить его. Теперь попробуй выбрать ключ или карту. Ключ. The key to Чего my ключ? trinket box. Моей шкатулки. Ну, откроем твою шкатулка. Ключ. Шкатулки Марты. Here is my diary. Судя по всему, там тоже лежит дневник. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and Я that's так a понимаю, shame, but Martha is что here в with роли me. мамы у нее была I няня. also get to see Lapo Постоянно more про нее often, говорит, which даже is фотографии на wonderful. стене He's висят. always hanging Что она ее around очень here. сильно любит. Mum is thankfully too preoccupied with Точнее, fixing любит. up the house to worry about me. At least for now. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the White Lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Я так и думал, что они Not before a пытаются good swim, запечатлеть of ее. course. To be honest, Martha doesn't like photography Они all же that любители much, были and страшилок. recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Ну что ж, ситуация начинает немножко проявляться.
А, ну да, она ж глухая. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? Ну так понял, что над What did ее you глухой say? сестрой они постоянно тряслись. Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll На know улице when to вообще come down светло, for какой breakfast. свет. Ты чё, мать? They really think I'm Martha and I can't hear them. Да, да. I need to be careful not to talk, or I will be in Видимо, вы serious настолько сильно trouble. были похожи, что они вас даже различить не могут. Окей, пой. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. Прикольно. Домик такой прикольный. Реально, как старое время. Хотя это и есть старые времена. Жать. It's locked. Это Strange. Why неудивительно. did they lock my room? Была As еще a одна child, when комната. I spent those short years with the nanny, this was my room. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't А, you видимо, see? его уже заебало, And that он camera, просто ее you терпит. leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I promise. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Mummy is Ковер на right, though. стене. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long Судя по time. всему, тебе придется очень много читать Everything теперь. is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Прицели. Да-да, чем Марта всегда читает газеты, мне нужно вести себя как она, чтобы не вызывать подозрения, требования. Прочесть газету за 18 июля. Дополнительно, думаю, на столе должна быть хоть одна. Газету я вижу. Вторая задача. Думаю, мне стоит вставить одну из своих фотографий в эту рамку. Я всегда обещала Марте сделать это. В итоге так и не нашла время. Ведь и было это очень понравилось. Требование. Аппарат. Я люблю, чтобы фотоаппарат был всегда со мной. Никогда не знаешь, когда выдастся шанс для идеального снимка. Вот отец, что оставил на столе, может подойти. И так вот фотоаппарат. Я возьму газету. Нужно ее прочитать еще. Brutal assassination in San Убийство. Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer Да, and сестра much родная, less по-любому. Все clear. таки думают. I will find out the truth. Пик. Julia Kay. Как там? Firm bulwark even in the skies. 159 aircraft of the Germanic defense shot down in 24 hours. Major Russian operation northwest of Jassy. Enemy convoy lost in the Mediterranean. 2 destroyers and 6 merchant vessels sunk. First improvements in food registration. Bread rations increased by 50 grams per day as of April 20th. A kilo more every month of soup ingredients. Reforms to the treatment of agricultural workers. У вас And an все не так плохо unexpected было в те distribution времена of в вашей jam. стране. Окей. Так. Ну, бери. Bread, butter, jam, and coffee. Martha's typical breakfast.
I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her Ну, tastes, проблема-то. obviously. Эй. О, так. Chocolate, a privilege for few people in these times. For Julia, to take more and more photos, Dad. Ну, хочется тебе, чтобы она тоже начала фотографировать. I can verify that the camera А is взять still фотографию, working чтобы by понять, taking a photo. I работает could он или нет. photograph a sparrow. Это воробей. There are so many of them Так, я out так here. понял, что нужно. Окей. И где же нам найти эту There might be воробушку? birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Какие красивые пейзажи. Коровки, курочки, козы. Не жизнь, а сказка. Так, а нам? Что дальше? Ага, вижу. Тебя что ли нас сфоткать? Так. Так, задача. Ну, фотоаппарат, посмотрим, что он способен. Сделать снимок в саду. Есть по факту? А, нужно его достать. Окей. Вы собираетесь воспользоваться фотоаппаратом Джулия. Это роликорд 1940 года с пленкой шириной на 120 мм. Вы будете делать снимки на нем до конца игры. На некоторых фотографиях будут присутствовать скрытые элементы, позволяющие добиться прогресса в прохождении сюжета игры. При удерживании камеры ключевые объекты для съемки будут отмечаться особым значком. Значок будет появляться и становиться четче при приближении к объекту. Нажмите их, чтобы посмотреть фотоаппарат и доступны вспомогательные приспособления для него. Смотреть. Нет разблокированного скина фотоаппарата. Это базовая. Найдите объект, который хотите сфотографировать, и нажмите А, чтобы продолжить или выйти из режима съемки с помощью Y. Я так понимаю, что этот значок должен как-то покраснеть, нет? Да. Пользовать. Похоже, вы готовы сделать первую фотографию. Для упрощения симуляции изображения предусмотр сразу отражает изменения настроек. В реальной жизни изображение видеоискателя передается с дополнительной линзы и отражает только фокус. Пора сделать свой первый снимок. Стоя неподвижно, вы можете настроить поворот, наклон, фотоаппарата. Откройте панель расширенных настроек и сделайте свой снимок уникальным. Воспользуйтесь настройками и панелью для изменения фокуса, выдержки диафрагмы. Так, а дальше как? Здесь можно найти вспомогательные приспособления для фотоаппарата. У вас будет возможность использовать возможные линзы, светофильтры, пленку разной чувствительности и многое другое. Но сейчас у вас есть пленка, выдержка ISO. Окей. Закрыв окно, настройки фотоаппарата, затем нажмите АТ, чтобы сделать съемку. Так, я так понял, здесь все сделал. Так. Окей. Поздравляю, вы сделали первый снимок. На протяжении игры можно снимать любое количество фотографий, но учтите, что это лишь несколько будет ключевым для прохождения сюжета. Вскоре вы узнаете, как проявлять сделанные снимки. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Подвал явно в доме, пойдем. Daddy recently became a general in the German army. He used to take Даже pictures какой on the отец front важный. lines, but now he gives me the materials to take photographs Генерал instead. фотографа на Now передовой. that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and Раньше my было memories. всего лишь научиться I can't фотографировать, allow чтобы стать myself to генералом, так forget. понимаю. Так. Подвал, видимо, We are здесь. so lucky.
In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, Так, вот food is проявочно. never scarce. Daddy set up his darkroom here. Здесь у папы была He doesn't проявочная take комната. photos anymore because of his work, but photography is still his Прикольно. true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Я так понимаю, что здесь всякие какие-то будут проявляться духи на фотографии. Не может. Ух ты, прям весь процесс показывают. Прикольно. Еще будут нас самому настраивать всю фотографию. Да, я был прав. Чтобы проявить фотографию, сначала нужно воспользоваться фотоувеличителем. Фотоувеличитель — это оптический инструмент, который позволяет обрабатывать фотобумагу. Сделав снимок, необходимо проявлять пленку в несколько этапов. В целях упрощения этот процесс был сокращен, но в реальности этапы следующие. Сначала пленка наматывается на спирали, затем вкладывается в бачок, пленка погружается в проявитель, промывается, после чего вкладывается в закрепитель, а затем она вновь промывается, усушится и, наконец, нарезается. В игре же вы получите кассеты с пленкой после проявки, готовьте к печати. Игра мне рассказывает, как раньше делали фотографии. Прикол. Выберите фотографию, которую хотите распечатать, и кнопка предосмотра слева поможет определиться. Разумеется, все изображения будут показаны в негативе. Так, ну. Это увеличитель позволяет еще больше изменять фотографии. Благодаря ему можно выбрать, какую часть снимка хотите напечатать. Кроме этого, можно настроить фокус и выбрать, как долго отпечатывать снимок на фотобумаге. С помощью красного фильтра можете увидеть изображение на бумаге перед выставлением на свет. Перемещайте фотобумагу с помощью клавиш движения, чтобы настроить масштаб и фокус. Так. Тык-тык-тык-тык. Окей. Карту. Ага. Строить фокус. Так, эти кругляшки снизу, так понимаю, показывают нам точность. Окей. Ну давай, вроде так нормально. Убрав красный фильтр, выставите фотографию на свет и тем самым проявите ее. Этот процесс происходит автоматически и гораздо быстрее, чем в реальной жизни. Ну, само собой. В реальной жизни это все будет очень-очень долго. Музыка прикольная. Погрузите фотобумагу в проявитель, и на ней появится изображение. Чтобы добиться идеальных результатов, выньте фотобумагу с проявителя, когда таймер находится в зеленой зоне. Вытащив фотографию слишком рано или слишком поздно, вы испортите ее, из-за чего придется начинать печать заново. Окей. Так. Оп. В реальной жизни после погружения в проявитель фотографию промывают, отпускают закрепитель и снова промывают. В целях упрощения дополнительные этапы были упрощены. И чем это много раз мне... Теперь у вас есть распечатанная фотография, ее можно сокрыть в альбоме или выбросить. Снимки можно распечатать сколько угодно. Все снимки Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Так, ну на этой фотографии я так понимаю, что ничего особого-то такого-то и нету. И давай уберем альбом. Потом зовем. Так, я понимаю, что нужно сделать фотографию. Так. А, вот пул какой-то. Да, по всей видимости, нужно сделать здесь.
camera is set up with the self-timer. Фото на память, на паспорт. Запускаем таймер. Так, улыбнуться, нахмуриться, расслабиться. Улыбнуться. Так. Теперь я так понимаю, что нужно снова в проявочную. Давай, еще разочек. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible is captured on the black film. A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say that photography steals Прикольно, the да, soul действительно or прикольно. Они captures it. придумали этот весь процесс, даже That's когда why they used to рассказывают. photograph the dead. But Ебать, жесть там в nowadays, негативе. almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small Блять, жутко. reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Так. Ставим фокус. Вот, четко. Что не так? Ну, и? А вот все. Не, ну, блядь, конечно, в негативе это жестко выглядит. А, так она все делает сама, мне только стоит нажимать пару кнопочек. Я думаю, здесь нужно будет делать каждое движение самому. Так. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. Вроде ничего But I такого never лишнего had the не видно на slightest фотографии. doubt, and nor did Martha. It's Но strange how выглядит what крипово. identifies us most deeply is not visible to anyone. Дух на фотографии. А, ну, понял смысл. Название фотографии, смысл понятен. I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep Так. down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up.